everyone. I would like all of you to type your name and address in the chat, and don't forget to share the poster and the link with your students and colleagues. Let them also benefit. And I am Dr. Joju, Principal in Charge, Martha Plus Training College. Warm welcome, everyone. Over to you, research scholars, please. Thank you, Jojo. Thank you, sir. So, shall we begin? Yes. Honorable dignitaries, teachers, research scholars, and dear participants, on behalf of the entire research wing of Martha Training College, I welcome you all to the 86th series of our program, Insight in Depth. Let us begin today's session by seeking the blessings of God Almighty with a prayer. I invite Smriti for prayer. Smriti. Smriti, are you there? Yes. വിശ്വമെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്ന വിശ്വനായക ദൈവമേ കൈതൊഴാം വിദ്യയേകി ജീവിതയാത്രയിൽ വിജ്ഞരാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിത്തവും ചിത്തശുദ്ധിയും ബുദ്ധിയും വൃദ്ധി നേടുവാനായി കനീടമേ മിത്രസമ്പത്തും കീർത്തിയും ഞങ്ങളിൽ ചേർത്തു പാലിച്ചു നന്മയരുളണേ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്ന ഭക്തിയും ദത്തമാവാൻ കൃപ ചൊരിയണമേ സത്യധർമ്മ പദങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യവും തുണയാകണം ദൈവമേ സത്യധർമ്മ പദങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യവും തുണയാകണം ദൈവമേ. I invite Deepa for welcome speech. Deepa, please. Good evening, one and all. Respected Principal Dr. Yogi John sir, resource person of today, Dr. Rajeswari ma'am, and all distinguished participants. It's my delight to welcome each one of you to this great occasion. First of all, I thank Almighty for this wonderful opportunity. At the very outset, let me welcome our principal, Dr. Yogi John sir, who is the backbone of our institution. The initiative and the inspiration given by the respected sir is what keeps us going. Welcome, dear principal sir, to this important gathering. Now, speeches form an important part of any educational program. Today's our resource person, Dr. K. Rajeswari ma'am, doesn't require a deep introduction because ma'am is a well-recognized figure in the field of education and Martha Training College family. On behalf of Martha Research Wing, let me welcome Dr. K. Rajeswari ma'am to the program for eliciting mind-blowing talk on the topic research ethics and integrity. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I'd like to welcome our research coordinator, Dr. Bindu ma'am, who is our guide and motivator. And also, let me welcome all distinguished research guides, research scholars, M.Ed and B.Ed students to the program. Thank you all. Thank you, Deepa, for the welcome address. One of the major challenges in research is to ensure reliability and credibility of research and researchers. Research ethics gains relevance because it protects the dignity, rights, and welfare of research participants. Today, we have an eminent personality, Professor Dr.
Rajeshwari K, Head of Research Department, NVKSD, College of Education, Attur, to share her views on the subject, research ethics and integrity. I invite Mrs. Sapna to introduce the guest of honor. Good evening, one and all. Can you please tell me if my screen is visible? I'm sharing my screen. Not yet, Sapna. I hope it is seen now. Is it visible? Yes, it is visible. Is the slide visible? Yes, Sapna, it is Okay. visible. Okay, thank you, Jolsna. Good evening, one and all. Myself, Sapna is. As we all know, our Rajeshwari ma'am actually does not require special introduction because she has been a very close part of our Martyophilus family. But since it is a customary segment of our session, let me get into my duty. Professor Rajeshwari ma'am has been the formal principal of Government College of Teacher Education, Thiruvananthapuram, and IASC Thrissur. Ma'am is a postgraduate in chemistry, education, sociology, and psychology. Ma'am has PhD in education, and ma'am has 29 years of teaching experience and 12 years of research experience. Ma'am has published 15 books and numerous articles in national and international journals. Ma'am is associated with Commonwealth Learning Canada and is also a content writer of courses organized by them. Ma'am is part of a large number of national and international workshops and is a member of research team in the Center for Adult Continuing Education and Extension at University of Kerala. Ma'am is a member of many professional organizations, including World Peace Association and General Secretary of Council for Teacher Education Foundation, Kerala. Ma'am has immense experience in higher education, teacher education, general education, and adult continuing education. Ma'am has guided and produced 8 PhDs and guided more than 200 M.Ed dissertations. Ma'am has carried out 3 major research and 3 minor research projects. Ma'am has worked as UG and PG board member of various universities in Kerala and academic council member of University Kerala and several universities outside Kerala. Ma'am is the chairperson of SCRT and position paper present preparation in curriculum restructuring program. Let me again welcome ma'am to our session. Thank you, Sapna. Before we get started, a humble request and few announcements to all participants. Kindly mute your microphones. If you have any queries during the presentation, please type them into the chat box. We will bring them up for discussion at the end. E-certificates for participation will be issued, so kindly mark your attendance and share your thoughts and views in the Google form. Now, I request Dr. Professor Rajeshwari ma'am. Ma'am, we are indeed lucky to have you amongst us. Now the platform is yours, ma'am. Please. Thank you. Thank you very much. A warm good evening to all. The principal of the college, principal in charge, Dr. Joju John, the coordinator of the program, Dr. Bindu, Dr. Benedict sir, all other faculty members who are my dear friends of the college, and the research scholars and all other participants of the program. A warm good evening to all. So at the outset, I extend my gratitude to be a part of this program. I have been watching the program, and actually this is a flagship program of
Martiophilus Training College. Thank you for inviting me. So let us begin the session. You all know about the research. What is research? It is quite familiar to you. Research simply means the framing of some philosophical questions first and then answering them in a philosophical way. That is, research is the creation of new knowledge or the discovery of the existing truth throughout the systematic study, thinking, observation, or experimentation. So during research, all these processes are going on. We are thinking, observing, experimenting, and transcending social, political, and cultural boundaries. So researchers often conduct research. Why you are conducting research? All the participants, I think that majority of participants are research scholars or researchers or well-established research guides. Researchers often conduct research on their personal quest for new knowledge or the existing truth in their domains of interest. അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പല പർപ്പസിലാവാം ഈ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, people also do research for obtaining a research degree like PhD or promotion to a high or higher position in job, which generally happens in higher education institutes and research organizations. Research research in education or in academics, the purpose I have already mentioned. But research in corporate sectors and industries, research is conducted for increasing profit and expanding business by providing new products to clients and customers as per their need. That is why we are actually come across with variety of products nowadays due to innovations and the researches carried out by the researchers in different fields. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് തന്നെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും എത്ര വെറൈറ്റി ആണല്ലേ. So the researchers conduct research on their own personal quest for new knowledge or the existing truth in their domains of interest. Anyhow, the ultimate effect of the outcomes of scientific research, it is the expansion of human knowledge and enhancement of human ability and welfare to achieve the goals. Of what goals? In order to achieve the goals that are essential to humanity. That is the ultimate effect of the outcomes of scientific research. So researchers serve such goals in every domain of science according to the methods of scientific research. Again, we know that research is a scientific and systematic process. I am not explaining what is research or the different definitions of research. All of you know that. But it is a fact that it is scientific and systematic. Why scientific and why systematic? We all know that scientific means it should be or it must be systematic. So scientific, it is always dealing with science or which are actually handled by scientists. So such a systematic process is research. Then research, it is a self-regulating process. It is a self-regulating process to a large extent, where the researchers conduct research with intellectual honesty and disseminate their research findings with scientific integrity. That is again very important. Still, researchers need to conduct research in accordance with the general rules of conduct in the scientific community. We know that scientists have the responsibility and obligations to comply with some practical restrictions
which are imposed to the freedom of scientific research. Everywhere we need restrictions. In research also, restrictions are there. There are rules and regulations for formulating or there for conducting research. These rules and regulations will restrict our creativity or restrict the creativity of researchers and so on. So scientists have the response here. Scientists means the researchers. All researchers are scientists because they are investigating everything in a systematic and scientific way. That is why they are termed as scientists. So these scientists, researchers have the responsibility and obligation to comply with some practical restrictions which are imposed to the freedom. Freedom of what? Freedom of scientific research. What is the what is the reason for these restrictions? These restrictions are mainly for safeguarding human life, human welfare, dignity, and liberty. So such practical restrictions and other guidelines that regulate the scientific research, they are known as the research ethics. Research ethics or ethics of science. I think that you all are familiar with the term research ethics because research ethics and ethics in publication. Okay, this is actually a paper, coursework paper, a paper for coursework, and all the researchers who are affiliated to UGC, they have a common syllabus, and I have incorporated the content or the syllabus related to that coursework of research ethics in this presentation. Okay. അപ്പൊ കോഴ്സ് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Research ethics and research integrity of the paper for coursework, research ethics. So research ethics are some standards related to research process. Or these are the relationships among researchers, interests and rights of human participants, confidentiality of data and research locations. So every researcher needs to conduct research in accordance with the relevant research ethics. For what? So as to avoid at least to minimize. Sometimes we are not able to avoid all these aspects, but we are able to minimize harmful effects while conducting and disseminating scientific research with the aim of the advancement of human ability and welfare. So you all are research scholars. While you are conducting research, you will come across with many variety of conflicts, restrictions. Also, you may feel you need some liberty or freedom for conducting research. Among you, many have high creativity or high profile creativity, but some restrictions are there. For what purpose? For minimizing or avoiding the harmful effects while conducting and disseminating scientific research with the aim of the advancement of human ability and welfare. So the main objectives of research ethics, എന്തൊക്കെയാണ് main objectives? That they are to protect the lives, interest, rights and privacy of stakeholders. Protect the lives of stakeholders, interest of stakeholders, rights and privacy of stakeholders. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Lives, interest, rights and privacy of stakeholders while you are conducting research. The objectives of research ethics that we will discuss later. To direct the research toward the welfare of the human society. These two are the major objectives of research ethics. Protect the lives as well as to direct the research towards the welfare of human society.
So ethics in science are very crucial as scientific research and technical innovations may create new issues. We know that there is explosion of knowledge, that knowledge explosion, always knowledge. We will accept knowledge when if it is reliable and valid. We need solid proof. നമ്മൾ ഒരു അറിവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കില്ല ഒരു സോളിഡ് എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ. നമുക്കറിയാം സയന്റിസ്റ്റ് they are doing discoveries and they are discovering and inventing many things. അതെങ്ങനെയാണ്? Through many explorations, many expeditions, many investigations. They are undertaking research and research. The process is going on. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ചറി തുടങ്ങുന്നത് ഒരിക്കലും അത് ഫൈനൽ ആകുന്നില്ല. അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും, അതായത് റിസർച്ച് ഹെഡ് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ റിസർച്ച് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ്. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ദോസ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് അതേപടി സൊസൈറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു മെനി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, മേ ബി ഡ്യൂ ടു സം റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമാനിറ്റി, മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, ഓർ മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദി നീഡ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. ഇതിനെ പാലിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് റിസർച്ച് എത്തിക്സ്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ഡ്യൂ ടു റിസർച്ച് എത്തിക്സ്. സോ എത്തിക്സ് ഇൻ സയൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇന്നോവേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ്, നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ, ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൂടി. എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉള്ള എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം. ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒക്കെ തന്നെയും നമുക്ക് ഒരു എസ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സയൻസിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ആ എസ്റ്റർ എത്ര ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അത് ഹാംഫുൾ ആണെങ്കിൽ, സൊസൈറ്റിക്ക് ഹാംഫുൾ ആണെങ്കിൽ, അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സറൗണ്ടിങ്സിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ റിസർച്ചർ അല്ലെ റിസർച്ച് ടീം, they have spent lot of time, money, energy. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരെന്താ ചെയ്യുക? they will again carry out further researches. അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ അതിലുള്ള ആ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാവാം. സോ ദി ethics in science are very crucial as scientific research and technical innovations may create new issues whose moral values are not yet evaluated. ഈ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് തന്നെ, that means the need of research ethics, it was realized for the first time in 1900 when Prussia, that is now at present it is a part of Germany, they published Persian directive on conducting research after many people suffered terribly and died from the trial of a vaccine for the syphilis bacteria. So many human beings died. ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആരാണ്? നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ പറയുന്ന സാമ്പിളും അല്ല. സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റഡിയുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ട്രയൽ നോക്കും, ട്രയൽ ഓർ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി. ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് പോലെ അല്ല സയൻസ്. യു തിങ്ക് അബൌട്ട് സയൻസ്. ഈ ഒരു റിസർച്ച് എത്തിക്സ് അതിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. 1900 അതായത് സിഫിലിസ് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തി സയന്റിസ്റ്റ്, they invented the vaccine. വാക്സിൻ ആസ് സച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ട്രയലില് കുറെ പേഷ്യൻസിന്, ഈ ഒരു സിഫിലിസ് വന്ന പേഷ്യൻസിന് ഈ വാക്സിൻ അവര് യൂസ് ചെയ്തു, അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാർ മരിച്ചുപോയി. നിരപരാധികളാണ് അവർ. ആക്ച്വലി അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എഗൻസ്റ്റ് റിസർച്ച് എത്തിക്സ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ പല വാക്സിൻസിന്റെയും ഇൻവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ട്രയൽ റൺസ് എടുത്തു. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ COVID-19 ടൈമില് നമ്മളൊരു വാക്സിൻ കോവിഷീൽഡും ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ അതിനൊരു ട്രയൽ റണ്ണോ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ട്രബിളിലാകും. അപ്പൊ അവിടെ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ബട്ട് എനിഹൗ ഇത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കൺസെന്റ് എങ്കിലും വാങ്ങണം. ആ രോഗികൾ ആരും തന്നെയും, ആ പേഷ്യൻസ് ആരും തന്നെയും അറിയാതെയാണ് ഈ ഒരു വാക്സിൻ അവരിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എഗൻസ്റ്റ് റിസർച്ച് എത്തിക്സ്. ദിസ് ഈസ് ഹൈലി അൺഎത്തിക്കൽ and harmful. So there arise the need of research ethics, and during 2004 a clear legal framework on collection, storage and use of human tissues അത് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെയും ആ റിസർച്ച് എത്തിക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഐ ആം നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ടു മച്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം. ബിക്കോസ് സം criteria or aspects under research ethics as well as research and integrity I have to disseminate in this group. That's why. Anyhow, now we shall go through the major research ethics to be respected while conducting research. What are some common research ethics? One, no harm to living being. That is very important. This is also for your, this will be useful for your coursework also. So no harm to living being. We know that the potential harmful effects of the proposed research to living being should be avoided or minimized. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറ്റേ ഇതിന്റെ പറഞ്ഞു, മെഡിസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒരുപാട് പേര് അതൊരു അഫക്റ്റഡ് ആകുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഷർ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോഴാണ് ചിലർ ആനിമൽസിൽ അത് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. അതും നമുക്ക് ഈ റിസർച്ച് എത്തിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആനിമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും മിനിമൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ട്രയൽ റൺ നടത്താതെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും തന്നെയും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി സയൻസ് റിസർച്ചിൽ നിന്നാണ് ഈ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരികയും ദാറ്റ് വാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. സോഷ്യൽ സയൻസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, യു കൺസിഡർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ ലിവിങ് ബീയിങ്ങിന് ഹാം വരുന്നത് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസിലോ ഒരു സയൻസിലോ ഉള്ള ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, അവരുടെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി, അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബിഹേവിയർ, എന്തെല്ലാം ആസ്പെക്ട്സ്, എന്തെല്ലാം ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് സ്കിൽസ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് അവർക്കൊരു ഹെൽത്തി ഹാപ്പി ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ അവരെ സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡിയും അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയിൽ സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ നടത്തി നമ്മൾ ടൂൾസ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ. ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ്സോ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയോ വരാത്തവണ്ണം വേണം. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ചിൽ അത്രയും വലിയ ഒരു കാര്യം ഈ കേസിൽ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് വി ആർ അഗെയിൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ വി വിൽ ആക്ച്വലി ടേക്ക് സാമ്പിൾസ് ഫ്രം സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ്, അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കും. അതുപോലെ വളരെ ഈ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒക്കെ പലതും പഠിക്കും, കേസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കും, ക്ലസ്റ്റർ കേസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കും. അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ബി കെയർഫുൾ. So that is no harm to living being. It is important. Awareness of participants. That is, you have to create awareness among participants on what are the objectives and purpose of your research. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ. നിങ്ങളിപ്പോ എംഎഡ്, എംഫില്ലോ അല്ലെ PhD ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്റ്റഡിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതാണ്, നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്കം, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടഡ് ഔട്ട്കം ഇതൊക്കെയാണ്, അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടോ നമ്മളുടെ സാമ്പിളിനോ അല്ലെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോ? സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് തന്നെ നോക്കൂ. ഹു ആർ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്? നമ്മൾ നടത്ത റിസർച്ചേഴ്സ്, നമ്മുടെ കോ റിസർച്ചേഴ്സ്, അവർ സൂപ്പർവൈസർ, ഓൾ ദി എക്സ്പേർട്സ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദാറ്റ്. എഗെയിൻ academic institution, sample, all the individuals associated with the sample. സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേരൻസ്, അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നെയ്ബർഹുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്.
ഇവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുവാണ്, അല്ലെ സ്പോട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നേരം ടൂൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൂളിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കും, this is actually for research purpose, we won't use this for any other purpose, we will maintain the confidentiality or secrecy of the response ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കും. അതല്ലേ ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തീർന്നു. നമ്മളുടെ എന്നല്ല, എല്ലാവരുടെയും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. അവര് എന്ത് പർപ്പസിനാണ് ഈ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് ഈ ടൂൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു അവയർനെസ് നമ്മൾ എല്ലാവരിലും കൊടുക്കണം. അവയർനെസ് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. നോ സപ്രഷൻ ഓർ ടു എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി. That means no fact should be suppressed or twisted while seeking approval from the ethical committee. The proposed research work. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, നമുക്കൊരു റിസർച്ച് കമ്മിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ റിസർച്ച് കമ്മിറ്റിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഒളിക്കുന്നില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചിച്ചാൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇന്നതങ്ങ് കിട്ടിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടണം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങള് ഫുള്ള് നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പ്രസന്റേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? You have to think. In foreign countries, actually they are disseminating everything. They are publishing everything. They are presenting everything. That is the difference. Again, no separation to ethical committee, research committee and ethical committee. UGC is planning to have an ethical committee for research. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കമ്മിറ്റിയിൽ അതുണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാ പ്രോജക്ട് ഫണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഈ എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Then written consent for data and location. That is very important. We are actually seeking consent from the institution where we are actually conducting, from where we are collecting data. Okay. പക്ഷെ അങ്ങനെ പോരാ, അത് മാത്രം മതിയോ? നമ്മള് you give the information, data is to be collected from any organization or the local body use in the proposed research. A written consent should be obtained from the competent authority, and in that you have to explain the purpose and everything. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will get reliable data. ആ ഡേറ്റ തരാൻ പറ്റാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും? they won't permit us to collect data. നമ്മൾ വളരെ പാർഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലടും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടാൻ you give complete information, objective picture of your research. അവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടാൻ. അപ്പോൾ we will get true, reliable, accurate data. Then what about your findings? Findings also will be truthful. Okay. So that is the thing. Then voluntary consent of human subject. In case, especially in case of experiments, voluntary consent is to be sought. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയും എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻസിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനെ നമുക്കിപ്പോ എടുക്കണ്ട. നമ്മുടെ മറ്റുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് നോക്കൂ. നിങ്ങളിപ്പം എഴുതും നമ്മൾ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നോ പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുവാണ്. വി ആർ ആക്ച്വലി ഫോഴ്സിങ് ദം ടു അറ്റൻഡ് അവർ ക്ലാസ്. നിങ്ങളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയോ ഫ്രെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി നമ്മളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അത് കൊണ്ടുപോയി, നമ്മളുടെ മീൻസ് റിസർച്ചർ മാത്രമല്ല, പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അത് സൊസൈറ്റിക്ക് ഉതകുന്നതാണ്, ഇത് പർപ്പസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ ദിസ് ഈസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ബൈ അതർ ടീച്ചേഴ്സ് വൈൽ ട്രാൻസാക്ടിങ് ദി ലെസൺ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ്. പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയുടെ യൂസ്ഫുൾ ഒരു യൂസും കൂടി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ടോ ആ സ്റ്റുഡന്റിന് ഇഷ്ടമാണോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ? അവരുടെ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ എക്സ്പോസിങ് അവർ സ്ട്രാറ്റജി വിതൗട്ട് സീക്കിംഗ് ദി പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മൾ അതോറിറ്റിയുടെ മാത്രം പെർമിഷനെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. So that is also against research ethics. Voluntary consent of human subjects. That is very important. അങ്ങനെ കൺസെന്റോടുകൂടി വരുന്നിടത്ത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി നടത്തി നോക്കൂ. The result will be different. Then parental consent of minor subject.
നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് എല്ലാം മൈനർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, മൈനർ സാമ്പിൾ ആണ്. ആരുടെയെങ്കിലും പേരൻസിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബട്ട് വൺ തിങ് ഈസ് ദെയർ, വി വിൽ സീക്ക് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹെഡ്, ദേ വിൽ പെർമിറ്റ്. ആ ഒരു പെർമിഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. വി ആർ നോട്ട് സീക്കിംഗ് ദി പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ ഓർ ദി ക്ലയൻസ് ഓർ ദ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ their parents if they are minor. അവരൊന്നും അറിയുന്നത് തന്നെ ഇല്ല. ചില സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പേരൻസ് അറിയുന്നതോ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്, ഇന്ന് വന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. ഇന്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഒരു ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തി ഇന്ന പർപ്പസിന്. കാരണം അതൊന്നും നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് പബ്ലിക് അറിയണം, മറ്റുള്ളവർ അറിയണം. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ഗെറ്റ് റിലയബിൾ ഡേറ്റ. ഇനി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ടൈം ബൗണ്ട് പ്രോഗ്രാം, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ആ തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു PhD എടുത്ത് ഒന്നുകിൽ എനിക്കൊരു ജോലി സമ്പാദിക്കണം, അല്ലെ അങ്ങനെ, അതൊക്കെ ആവാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ, കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ, നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമും കൂടി എടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ള ഈ കൺസെന്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി ചെയ്തുകൂടെ? ഇനിയുള്ളവരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ. നമ്മൾ അത് ശ്രമിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് 2 ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ഒരു കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ്. വി ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പോസിംഗ് ദി എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെറ്റീരിയൽ ടു ദി സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ എത്തിക്കൽ കൺസെന്റ് ഓഫ് ഇഫ് ആനിമൽ ഓർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്തിക്കൽ കൺസെന്റ് വേണം. അതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സയൻസ്. Then confidentiality of research matters. That confidentiality, we are actually, in the case of education, we are definitely maintaining the confidentiality. നമ്മൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ആ ഒരു വലിയൊരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കേസസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ ജുവനൈൽ ഹോംസോ അതേപോലെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസണിലുള്ള എത്രയോ പ്രിസണേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഒന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒട്ടും റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ലൈൻ ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ്, നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയും, ഡിസോർഡർ അല്ലെ, ഡിസോർഡർ ഇല്ലാതെ, ആ എൻട്രോപ്പി ഇല്ലാതെ, ഡിസോർഡർ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാണ്. എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാറി ചിന്തിച്ചുകൂടാ എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ബട്ട് ഈ റിസർച്ച് എത്തിക്സ് ഒക്കെ അവിടെ പാലിക്കണം. എങ്കിൽ ഈ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി വരുന്ന അവിടെ, അതൊരു ഡ്രഗ് അബ്യൂസ്ഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റേഴ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എത്രമാത്രം നമുക്ക് സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആകാം എന്നറിയാമോ? ഈ റിസർച്ചേഴ്സിന് ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ന്യൂ ഐഡിയാസ്. ഈവൻ നമ്മൾ റിസർച്ച് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രോജക്ട്സ് ആയിട്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് റിസർച്ച് ഇപ്പൊ PhD ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് പ്രോഗ്രാം ആണ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ ക്യാരി ഔട്ട് പ്രോജക്ട്സ്. No collection of additional data. That means only the required amount of sensitive or especially the sensitive or confidential data should be collected. Only required amount. That is especially എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെൻസിറ്റീവ് ഓർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡേറ്റ. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരിടത്ത് ഒരു റിസർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ പോകുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ജുവനൈൽ ഹോം, അവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അപ്രാപ്യമാണ് അവിടെയൊക്കെ പോയി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ. കൺസെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അത് അവരെ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഡേറ്റ മാത്രമേ കളക്ട് ചെയ്യാവൂ. അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോ നമ്മളിൽ ആരും ചെയ്യുന്നോ അല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവരോട് പറയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് പേപ്പറായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഫോർ ആ റിസർച്ചറിന്റെ. That is against research ethics. So these are the major points coming under research ethics. But while we are discussing the research ethics, we have to think about the intellectual honesty and research integrity also. Always they are intimately related to research ethics. So research in any domain is interdependent in the sense that scientific knowledge is enhanced gradually through the research activities. Okay. Then what is intellectual honesty? Intellectual honesty is the honesty in acquisition, analysis, and transmission of intellectual ideas. That you know. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളും കഴിഞ്ഞ സെമിനാറും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So the facts are, that means the facts are not suppressed even if they are contradict with other ideas. അല്ലേ, നമ്മൾ facts, you shouldn't suppress the facts, the facts are not twisted even if they are not impressive.
These facts are not twisted under pressure. Facts are not twisted to gain false fame. Contributions of others are duly acknowledged. So let us discuss the first four one. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഫൈൻഡിങ്സ്. The facts means in science all these are facts. In findings, certain findings are actually facts. Suppose നമുക്കൊരു ഫൈൻഡിങ് കിട്ടി, അതായത് there exists significant, നമുക്കറിയാം മെന്റൽ ഹെൽത്തും അച്ചീവ്മെന്റ്, അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്, നമ്മളുടെ ഒരു ബയസ് എന്താണ്? They are positively related. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, അത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മേജർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, മെജോറിറ്റി റിസർച്ചേഴ്സിനും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു കോൺട്രഡിക്ടറി ഫൈൻഡിങ്സ് വന്നു, എ ഫാക്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക? ആക്ച്വലി സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്, if we are getting negative result, we will try to tune the result to coincide with that of the majority researchers. അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക? We will try to tune our result. ഞാനത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആദ്യം മുതൽ വേണേ ഒന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നും പ്രാവശ്യം ചെയ്യും. നമ്മളോടൊക്കെ റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുവാണ്, വിളിച്ചു പറയൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിപ്പോയി, എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ പോലും ചോദിക്കാതെ വളരെ റിസ്ക് ആയിട്ട് കറേജിയസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണോ കിട്ടിയത് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മനക്കരുത്താണ് ഒരു റിസർച്ചറിന് വേണ്ടത്. ഹീസ് എ ട്രൂ ഓർ ഷീസ് എ ട്രൂ റിസർച്ചർ. അവർക്കാണ് ട്രൂ റിസർച്ച് മൈൻഡ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു റിസർച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച് എത്തിക്സ്. ഒരു റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല റിസർച്ച് മൈൻഡ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇന്ന റിസർച്ച് എത്തിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നേ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി തിങ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട, അതിനെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുകയാണ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന്. ഒരു ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു തോഹിദ് മൊറാദി എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ആ ഒരു റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സിൽ 2 ഫൈൻഡിങ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ്. എനിക്ക് പോലും ഒരു വേവറിങ് ഉണ്ടായോ ഇത് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും, എങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത്രയും ഒരു കറേജ്, അതിനെന്തെല്ലാം റീസൺസ് ഉണ്ട്, ആ റീസൺസ് അത്രയും കണ്ടെത്തി വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു സോ മെനി അതർ റീസൺസ്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മളുടെ റിസർച്ചേഴ്സ് തയ്യാറാകണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഫീഷ്യൽസ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ചില റിസർച്ച്, ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തും. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് കേരള, അത് നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ എംഫിലിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ PhD-യുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു MEd-ന്റെയോ സ്റ്റഡിയുടെ ടോപ്പിക് ആക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ട് ആക്കിക്കൂടാ? പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഭയം വരും, ഇനി അവിടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്കത് ഡിസിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ ഒരു ഭയം, അതാണ് ആക്ച്വലി they are not to be twisted even if they are not impressive or under pressure or to gain false fame. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കണം. All these are against research ethics. Then contributions of others are duly acknowledged. അത് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ അവരുടെ കൺസെന്റ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ടോ? Then coming to research integrity. Research integrity, it means the conduct and dissemination of research with intellectual honesty as well as with professional and ethical standards. ഇപ്പൊ ഇന്റലക്ച്വൽ ഓണസ്റ്റിയിലും ഈ എത്തിക്സിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ റിസർച്ച് ഇന്റഗ്രിറ്റി ആയി. So research integrity depends upon behavior and actions of researchers during what? Collection and processing of actual data, use of verifiable methods, reporting the complete results and findings, avoid redundant publications with partial information, all this. So again, coming to major principles of research integrity. What are the major principles? One is ethics itself. Conduct research in an ethical manner. There you have to ensure dignity, rights, safety, and privacy of all stakeholders. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Then relevance. Conduct a piece of research that would expand knowledge and understanding towards the advancement of both long-term and short-term goals. So
It should be relevant. ഏതെങ്കിലും എടുത്തു വെച്ച് ചെയ്യുമല്ല. You are actually wasting എന്ന് പറയുന്നില്ല, but we are spending our time, we are spending our energy, we are spending our money. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് റെലവെന്റ് ആയിട്ട്, നമ്മളതൊരു വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം തന്നെ ചെയ്യും. സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളത്, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇനി മോഡൽസ്, നമുക്കറിയാം മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്, കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതിനൊക്കെ ഇന്നവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ബ്ലെൻഡഡ് ഫ്ലിപ്ഡ് ക്ലാസ് റൂം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും നമ്മൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്നവേറ്റീവ് ആക്കാം, റെലവെന്റ് ആക്കാം, ഒരു വിഷനോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാൻ. അത് ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച്. 6 months കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന എടുക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്കൊരു വിഷൻ വേണം. 3 വർഷം, 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ, സ്റ്റേറ്റസ് എന്തായിരിക്കും എന്നാലോചിച്ച് തന്നെ വേണം നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ. Anyhow, you are spending your time, energy, money, not only yours, a group, the society. Then rigor. That means make a quality research plan. It is very important. Then honesty. Maintain honesty in developing, undertaking, reviewing, reporting, and communicating your findings. എല്ലായിടും honesty, സത്യസന്ധത പാലിച്ചേ പറ്റൂ. അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ, മറ്റുള്ള റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സുമായിട്ട് ഒന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്യാനോ, നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ മറയ്ക്കാനോ, നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ വീക്ക്നെസ്സസിനെ മറയ്ക്കാനോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വൈൽ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് യുവർ റിസർച്ച്, ഇതിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you should have to make a SWOT analysis. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്, അതെല്ലാം കണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ബി ഓണസ്റ്റ്. Oh, Shall I interrupt, ma'am? Ma'am, there are students from other states also, so I okay. request you to. Okay. So be honest. You maintain honesty in developing, undertaking, reviewing, reporting, and communicating research in transparent, fair, full, and unbiased way. That is very important. So research ethics, relevance, rigor. What is rigor? Make a quality research plan. Use reliable data and appropriate methods. Conduct rigorous and careful analysis. It is very important. Then maintain that analysis. It should be appropriate while using statistical tools, statistical techniques. Use relevant, appropriate one. While you are selecting the method of research, be qualitative or quantitative or mixed, but it should be appropriate. Then maintain transparency in interpreting and reporting research results. So that transparency will lead to honesty. Then reliability. It ensures the quality of research through the research plan, methodology adopted, resources used, and analysis of result. That is reliable. Then respect. Respect the research participants and other stakeholders, and also extend due credits to them for their contributions, and respect the need of the society and environment. That part we are actually satisfying ourselves with the help of acknowledgement. We have to properly acknowledge the contributions of others who are assisting us, who are contributing valuable suggestions to us, who are enabling us to be refrained from bias or prejudices. All such stakeholders are to be acknowledged. Again, you respect all the participants. Suppose your sample is street children, you respect them, because these street children, they are also a part of our society. From street children, we are collecting data. They are our sample. You respect them. You respect everyone. You give due respect to each and everyone. That is very important.
and also to not even to the samples, but also to other stakeholders. And you have to extend the credit to them also. Then impartiality, that is avoid conflicts of interest in setting research priorities. Again, avoid conflicts of interest, especially while you are choosing research questions. And also interpreting the implications of research result. That is very important. The research implications are very important, and while you are writing the implications, be impartial. Then independence. Carry out research in a free and fair environment. Why we need free and fair environment? That is, or how it is possible? Because by avoiding any influence of funders, affiliating organizations, or any other third party in research plan, conduct of research, analysis, and interpretation of data and results. Also during dissemination. We have discussed this actually under research ethics. During dissemination, what you are doing, your findings or facts, sometimes you may twist under pressure, you may twist to gain false fame, or sometimes you may twist even if they are not impressive. Sometimes, if they are not impressive, you may twist. And also sometimes the authority will press you to twist it. So you avoid such things. That is why you need independence. You need a free and fair environment. And the last one is accountability throughout the process. Not last, the one I have selected as the last. Throughout the process, from conceptualizing the research idea to the publication of research findings, comply with all the relevant rules and procedures. All the relevant rules. Because rules and procedures are there. Because they are needed, because research is a scientific systematic process. Research is for the welfare of the society. Research for the benefit of the human beings. So we have to think as the society as a whole. So their accountability is very important. So throughout the process, from the conceptualization, the research idea to the publication of research findings, comply with all the relevant rules and procedures, such as regulations related to professional standards. That regulations are research ethics or ethical bodies. So then, if you are able to maintain all these things, then you have research integrity. So we researchers, especially you researchers, many of you are beginners. You stick on the research ethics, research honesty, which will lead to research integrity. So I wish you all the best for the successful completion of a valuable research which will lead to the benefit of the society. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you very much for that very informative session. Now the session is open for discussion. Shailaja Devaki has raised a hand. Is there any question from Ms. Shailaja? Good evening, ma'am. Good evening, all. Ma'am, no question, but Good evening. I have got a lot of information about the research and research ethics. Okay, I don't know anything, but now attending the class within short period of time, gained much information that aroused in me a lot of curiosity. Okay, and gained. It was too valuable for me, ma'am. So thanking so much, ma'am, and thanking so much our beloved and respected Dr. Rajeswari, John sir, and all other MTT research scholars and
other participants. Thank you, ma'am. Thank you. Dr. I Rajeswari don't. ma'am, thanks a Okay. lot. Thank So you. when you explain the ethical dimensions and research integrity, so Yes. we all the participants, all of us are giving a lot of vitality to do things truthfully and in a convincing fashion, ma'am. Thank you very much for your time and for your splendid ideas as well. Today, Professor Bindu ma'am from Department of Education, Professor and Head Department of Education, sent a news clipping. So in which the UGC decisions about plagiarism, she was sharing with us. UGC is going to take action against people who are not following the standards. If somebody, if someone is not following the standards, there is ample possibility that the research, even the research guide would lose guideship for 3 years. Yes, Such yes, yes. actions are going to be taken by Yes. UGC as well. So, research ethics and integrity is really important in today's world. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you. Thank you for giving me the opportunity. Okay. Okay. Thank you, ma'am. I request Shailaja Devaki to unmute. Thank you. Sir, shall we move on? Yes, I am also. I have to attend another program. So if Yes, ma'am. Yes, there ma'am. is no doubt, then we shall Thank you. conclude. Okay, Thank you. Jojo. Mm. Thank you, ma'am, especially for that wonderful definition of research, that the ultimate goal of research is human welfare. Now, I invite Akansha for vote of thanks. Thank you, Jyotsna. Am I audible? Yes, you are. Yes. Thank you. Respected Principal Dr. Joju John, sir, Research Coordinator Dr. Bindu ma'am, our esteemed guest of honor today, Dr. Rajeswari K ma'am, research supervisors, teachers, and dear participants. It's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. I take this opportunity to thank all those who have directly or indirectly contributed to this Insight In-Depth invited talk on the topic Research Ethics and Integrity, organized by Martheophilus Training College, Nalanchira. At the outset, I thank our chief guest and resource person, Dr. Rajeshwari K. Ma'am, doing full justice to the name of this invited talk series. The presentation by Dr. Rajeshwari K. Ma'am was indeed insightful and in-depth. As a research scholar in education, I personally value the insights provided by our dear ma'am. Thank you so much, ma'am, for the wonderful talk. I would like to thank our Thank you. principal. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I would like to thank our dear principal, Dr. Joju John, sir, for his enthusiastic support and motivation. We are thankful to our research coordinator, Dr. Bindu ma'am, for her continued support and guidance. A special thanks to our research supervisors and teachers for their unending support and coordination. Our heartfelt thanks to all dear participants. Thank you, dear friends, for making this event a successful one with your presence. Once again, thank you all. Have a nice day. Before winding up, there is an announcement. Shall I? Sure, sir. Hello, Shall friends. I leave? Uh, so, Martin Shall I training leave? call. Shall I leave, Jojo? Teacher, one announcement also. 1 minute, Okay, teacher, okay. please. Okay, okay. Hello, friends. Actually, we have moved to a blended mode of teaching and learning, and Marketplace Training College is organizing 40 talks on technological aspects of the teaching and learning. The first one is going to be how to make
one certificate and send it as a Google certificate at the end of seminars and workshop. That is the first talk, and the resource person is going to be Agamshka Prajapati, one of the outstanding research scholars from Madhya Training College. And this 40-hour short course, it's a course, it's going to be an add-on course. This course is going to be organized by Technology Club of Madhya Training College. The first class is going to be at 8 p.m. tomorrow. I would like all the participants, if you are interested, it's not a compulsory program. If you are interested, you can join the program, and it is a 40 class program, 40-hour program. It's going to be a short-term course, and certificate will be provided at the end of the program to those participants who are regularly participating, and attendance is very important in this one. Thank you. Over to you, research scholars. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Wonderful program. Thank you, ma'am. Thank you, everyone, for the presence and participation in this program. Kindly fill the Google form, which will be provided in the chat box. Let us now close the session with the national anthem. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे For the attention of the participants, the e-certificate will reach you in 1 week's time. Okay.